nekuti murume wese anogona kungota mwana anditi asazvere kuti murume wese ndiani tibaba. Ndinokunzwai vamwe venyu muchichema ama 2000 vana vani vakadonha kudenga ama 2000 vacho vana vani vazukuru vani kwama 2000 ma very high expectations. Mamwe acho ari so unreasonable. Mamwe acho nobereka mwana wako wakamuudza kuti iwewe ndoda kuti ugoita president weZimbabwe. Hatina kuti zvakashata izvo, but don't put unnecessary pressure kupi kuvana. Vana ava they are most likely to be rebellious. Marebel chaivo kana azongoti kure mchana so achiziva kuti shamu yakunetsa kushandisa pandiri rebel yekupedzisira auna chanoka wakamuudza futi nekuti akadzidza kubva kwauri kuti tinogona kungoomesa musoro ende upenyu uchingofamba. Ndizvozvo they will be rebellious. If you break rules there are consequences. Haugone kungoda musarinya pamba pangu ndichikusiya wakadaro aiwa tambe chidaro izvi tinokudisciplina zvakakodzera. Kukusiya hatikusiye, kukuponda hatikuponde, but we will discipline you. Vana baba, pane musiyano pakati pemurume bataishona neka. Pane musiyano pakati pemurume ane mwana nababa. Zvinhu tu zvakaita sei? Zvakasiyana nekure kure. Pane musiyano unotyisa pakati pemurume ane mwana nababa. Tamara nyezvo. Chibenzi rekupedzisira rinodya mumabhini. Murume anogona kuda mwana. Asi zvekuti titarise kuti ndi baba hapana baba. Tumara nyezvo. Saka kuti baba kuita sei is to be responsible. Being a father is a responsibility. Haisi nyaya yekungoti ndine mwana chete. Unogona here kurera mwana wacho kumuchengeta ndokunonzi baba ikoko. Saka mchaona kuti tina mwana tukuti baba ningi tichitokanganisa mutauro. Murume ane vana 6 asi baba hapana baba wari pavo nekuti haasi responsible. Muri wero kana baba? Murume ane mwana nababa zvinhu tu zvakadi zvakasiyana. Saka topic yamakatitaura nayo page 3 yakanaka futi. Takutochitanga kuchibvunza kuti inini ndiri murume ane mwana here kana kuti ndiri baba ndiri chii? Tine varume vakawanda vane vana vari kufunga kuti ndana baba ivo vasivi. Kuti vakaona vamwewo vainzi ana baba vakafunga kuti naivo ndanani ndivana baba hazvishandise kudaro. Saka this topic of parenting inoda kuti bvisa pavarume vane vana ichitisiya tanogara papi pachigaro chababa. Zvakajeka. We need to be fathers, not just men. There are men who have children and they are not fathers because they are not responsible. To be a father is a responsibility. Vana baba kana Mwari vakomborera nevana hausisina another choice. Rako basa rare kurera vana iva. You don't choose kurera vana hapana chaunosarudza ipapo. Basa rako, it's your duty. You need to look after these children. It's a responsibility. Zvakajeka. Saka tisangonga ndiri baba nokuti ndine vana 4. Uri murume ane vana 4 if you're not careful. Anditiva? Nekuti murume wese anogona kungoda mwana. Anditiva? Asazvere kuti murume wese ndiani? Ndibaba. Ndakazomboidzikisa mumwe musi nyaya ndakati chero mbudzi chaiyo inogona kutoda vana ndibaba. Dhongi chairo rinotoda vana ndibaba. Kuti baba inyaya naika inotaura responsibility. Let's be responsible. Sana baba, we need to be responsible. Let's look after vana vedu ava zvakanaka. Ndokuti baba yakona. Right, so now titaure about my parenting styles. Pane 4 and akawana and to kurukure. How do we look after vana vedu? Tinorera vana vedu sei tinovachengetedza sei zvakanaka. Tine nzira 4 dzada kuti titaure nezvadzo. My 4 parenting styles. Why is it important kuti ndizive nyaya yemaparenting styles or the topic yeparenting? Tinoda chi a family andika in the present iri happy.
toda a family that is happy in this present time. Nasi inorarama mhuri yedu ngaifare. Inorarama seiko kana inini sababa ndichiziva zvandiri kudi zvandiri kuita. Ndizvozvo. And then also we also need a positive family future. Mangwana, whether you are there or not, family yedu ngaive a positive family future. Nekuti ndina a good parent. Tukubata nyasha. Saka nasi muri ngaifare nekuti baba ndiripo. Mangwana muri gofara nekuti ni baba ndiripo kana ndakanga ndiripo. So the present, let it be happy. The future, let it be positive. Ye muri yedu. Zvinoitika chete kana ndichinzwisisa nekuziva kuti I am a father and I have a responsibility to make sure kuti muri yangu yararama zvakanaka. Ana baba ngatibadei kudai so kuti natipanene for my parenting styles atataura nezvawo. Each parenting style ine influence yainayo pabehavior yevana. Mabatiro aunoita vana sababa anoita kuti vana vako vasare vaine imwe behavior. Tukubata nyasha. Mabatiro aunoita vana sababa anoita kuti mwana wako asare aine imwe behavior yaainayo. Pamwe pacho ana baba ndinozochema mwana wangu akazodai, mwana wangu akazodai, mwana wangu akazodai. Pamwe pacho ndiwe wakazvikonzeresa because hauzivi kuti parenting chii. Pamwe pacho ndiwe vana vane musikanzwa I know. Pamwe pacho vane ma-acquired behaviors from other families or peer pressure. Anditi zviri kwezvo we know. But pane zvimwe zvinhu zviri so deep-seated muvana, behavior iri deep-seated. Zhinji yachona inobvepi kuna baba. Baba vakarera mwana sei. You need to be very careful. Marerera munoita vana. Munogona kuumba mwana kana kupusa mwana nemarerera muri kudi amuri kumuita. Saka panapa tichakurukura nzira 4 dzekuti tinogona kuona kuti tiri kubatsira here mwana kana kuti tiri kuumba chii. Tiri kupusa mwana, tiri kumubatsira kana tiri kumukanganisa. Are we building up this child or we are destroying this child? We are more often than not in a position to create my behaviors even as parents and especially as the father. Ndisacheme neunhu hwemwana wangu ndisati ndaongorora ndakamurera sei. Ana baba ndizvo. Ndisacheme neunhu hwemwana wangu ndisati ndaongorora kuti ndakamurera sei mwana wangu. Vamwe vanochema mwana wangu ane mahasati ambosvika 30 years asi dzimba 3 dzatoparara. Akazvanepi? Ndinenge ndauya kakumba kwenyu paya pamwe kuma home visits. Madotoko zvamungada kuti tinamatire nyaya dzemhondudza nyaya kuti mwana wangu asati asvika 30 years asi dzimba 3 dzada sei dzaparara. Akazvanepi kwemwana wenyeye kuti before 30 years dzimba 3 dzinogona kuparara? Akazvanepi kunani? Ndiani wakaona achita izvozvo? Imi pamwe muchanditi ona inini ndinongori neyangu imba 1 asi haana here tumwe tuhunu twaakaona mamuri twamakazomaneja imimi neexperience twaasina kugona kumaneja iye nekuti achiri mwana mudiki. Ana baba muri kubata nyazvo. Humwe hunhu hwevana vedu hatifanira kuchema, humwe hwacho ndisu tinohucreate isusu. Saka we need to know kuti vana vedu tinovarera sei. Ndati mabatiro atinoita vana ane influence iri very very strong kubehavior yevana. Ndizvozvo iri very strong. Saka first parenting style yataura nezvayo panapa inonzi permissive parenting. Permissive parenting. Kana zvakanzi chinhu chiri permissive zvinoreva kuti chinongobvumira zvese. Ndo chinhu chiri permissive. Handira permissive. Saka chii chinoitika mu permissive parenting? Ma-permissive parents, vabereki vana baba namama vanenge vari permissive, they are worried kuti vana vangu vanonyatsondide ivo ndavandide. Handira? Saka zvese zvavanoita vanozviita nepfungwa yekuti zvandiri kuita vana vangu vanozvifarira here, vana vangu vanozvida here, vana vangu vanozofara here. Saka mubereko yada kufadza chii? Mwana. Tichiri kuerana baba uku zvaari kuita mubereki yada kufadza chii? Mwana. Saka ndasei vanopa mutemo mishoma shoma. They set very few rules. Tumutemo tushoma shoma kuti mwana asagumbuke, mwana asatsamwe. Ana baba manje mukabudaiso manje hanohambofare manje hazodya sadzi. Manje mukati mudaiso manje hambowirirana naye uyu anotokuudza manje baba kwangu. You are a permissive parent. Very few rules.
ende kuenforce mtemo yacho unotyika kuenforce mtemo kumwana wako akabereka iyoyo uda kufarirwa nei nemwana onza baba wedu ane rudo zvekuti be very careful kana vana vako vachitaura mumashoko ekwayo pese pese baba wedu ende vane rudo asati ambona mudhara anonzwisa kudaro wabva wanzwisisa zvinenge zverudziko naye mudhara manzwisisa kusvika ipapo mukuita sei be careful, you might be a permissive parent. You are worried. So you don't set rules and you don't enforce those rules. These parents understand, instead of being parents, they want to be friends. Never. Instead of being a parent, ivo havana basa nekwambereki vanondoda kuva shamwari dzevana vavo makupedzisira mongoita zvimwe chete nevana zvavanofarira izvozvo zvemazaro newe vachitamba madhanzi avo newe ndidzidzise iwo uchiti ndoda kudiwa nevana ndoda kufarirwa nevana. Be very careful. I'm not saying be an enemy to your children. That friendliness is necessary, but remain a parent. Friendliness should be there, but remain a parent. Be a good role model. Kuwana vako nai. Nekuti ukazonyanya kuda kuva neushamwari uye wakanyanyisisa, you may end up not monitoring behavior yevana kana kakudisciplina chi. Because I know you are my friend. How do you monitor your friend? How do you discipline your friend? You might easily be a permissive parent. Ukanyanya kuda kufadza vana. Nai. Ma parents akadai zvakare anoenda sei? Avarongere vana a schedule or program kana timetable apana zvese izvozvo. Anditi? Ma parents anenge ari permissive avagadzirire vana a schedule kuti pamba panapa tinodai musoso ndo kuchechi pakadai apana havaite zvese izvozvo vanotya kugumbura vana vavo. You are a permissive parent. Pamba ngapazivikanwa kuti panapa makuseni tinodai, masikati tinodai, vanhu vaungana vadzoka kumanheru tinodai, musi wakati panonzwai, kunoendwa kusection, kunoendwa kuchechi, kunoendwa kumunda. Ivai nemaschedule, ngapave nematimetable anenge aripo ndizvozvo. Izvi zvakashayika izvi. Munodiurayira vana. Ndoda kunzwai vamwe venyu muchichema ama 2000 vana vakadonha kudenga ama 2000 wacho. Vana vazukuru vani kwa ama 2000. Munyarare henyu kuti zii musambofa makachema futi. Ndimi nepermissive parenting ichi. Kamuzukuru kakaya kachinetsa kumba amutsiure imsanete muzukuru wangu siye muzukuru wangu awe pano. Muzukuru ndiye anombogongorwa musoro, anombotswinywa matama, anombonzi sharp. Muzukuru akure aine order. Anditi discipline. A permissive parent kana a permissive grandfather haite zvinotiurayira chii? Zvinotiurayira vana. Anditi? So we need to be very, very careful how we treat one another. My permissive parents, my permissive parents are hard kuti vana vavo struggle in life. My permissive parents are hard kuti vana vavo struggle in life. They provide everything and more than necessary times. Ode mwana ari ku primary, every day anobuda kuenda chikoro aine $20. 20. Mwana ari ku primary. And you think you are being a good parent. You are a permissive parent. Mwana yeye uri kumudzidzisa how to be soft in life. Ndo zvaro kumudzidzisa izvo. Musi wajarohwa nemhepo iwe usisipo. Kana zvisungirira kana unwa mapirisi. Depression iri serious. My mental health problems esandanga musi iwoyo. Nemhaka yeyi auda kudzidzisa vana how to struggle in life. How to fight in life.
Don't over provide. Ndamboti nini baba, you are the provider. But don't over provide. Provide what is necessary. Mwana ngamborowa nezuva, mwana ngarowe neka mepo, aziye kuti zviriko kumba, but life is not easy. Zvakajeka. Tine vabereki vasingati kuti vana struggle. This is dangerous. Very, very dangerous. Zvinouraya vana izvi. Don't overly protect your children. Don't overly protect your children. Pamwe pacho vana baba, siyai vache. Siya akadaro. Mdara una imeja papa. Ndikavyoka mdara, siya akadaro. Pamwe pacho, adzidze. Don't overly protect. Unless you see, this is dangerous. Zvinokanganisira mwana wangu, zvinokuwadza mwana wangu. Zvimwewo izvi assess omboda asiya ambotswinywa nepinjisi mchana. Don't overly protect vana. You make vana my softies. And to my weaklings, so one are very weak. Be careful. You might be a permissive parent. Monotura vana. Economy yakaoma zvakazodi. Unenge uri mubereki izvozvo. Mwana ane 30 years, ane 35 years. Uda kuramba uchitengera mwana chingwa iwe every day. Mwana ane 30 years. Musiye akadaro ambobika sadza kuseni. Ndizvozvo. Adzidze kuti kunorimwa mapudzi. Adzidze kuti kunoitwa muhombo mbambai. Don't overly protect vana from the financial environment or from some natural things. Handisi kuti abandon vana. Nati pamwe pacho bata zvakanaka. Vanhu vane problem yekubauta zvinhu nepasaidika. Handiti? Assess the situation. Ona kuti apapa ndikamudambofesa this ega. Zvingamuuraya here izvi. Hazvimbomuuraya izvi. Asi anodzidza from this. Ndizvo ka? Saka vabereki vayo vanoti kumwana kuvana whatever you want. Be careful. Kana ngori kune mwana ko daddy ndanichifunga kuti it's up to you. It's up to you. Iye achita a life decision. Up to you kuti sei kwacho. Hakuna zvinhu zvakadaro ndizvo. Ngatibatsire vana. Ma outcomes permissive parenting. Vana vano benefita zviri more than necessary, like I've said, it's too much from permissive parents. But in real life, like I've said, they will struggle. And they are most likely to be failures in life whenever. Nekuti havana kudzidza kuti upenyu chii. Ndizvozvo. Vaingofunga kuti upenyu is a bed of roses. Vana vakasadzidziswa to be responsible or to be accountable kuma actions avo. Vana ivavo vachanetsa nemaboundaries muupenyu. Havazivi pekutangira nepekuti nepekugumira. Kwavachazoda kuenda kungave kumabasa kunoshanda nevamwe. Kuteera mutemo kunowanetsa. Self control ichavanetsa vana ivavo nekuti vakajaira upenyu huri soft. Zvichavanetsa. Saka please don't be a permissive parent. Anai? Don't be a permissive parent. Zvinouraya vana izvi. Ndo first parenting style iri kwei. Kuzviongorore ana baba muno kuti makamira papi. Musauraye vana by being permissive. The second parenting style inonzi authoritarian or disciplinarian parenting. Authoritarian or disciplinarian parenting. Ndo another parenting style. Iyi yakamira sei. Inini ndiri mubereki ari strict. And we are proud of it that we are strict. Pamwe wakatoberekwa wakarerwa nemubereki angari wofuti strict. Be very careful by what you mean by strict. Pamwe pachona, when we say we are being strict, we are just being silly. Pamwe pacho, not always. Pamwe pacho, you do silly things and you think you are being strict. Pamwe pacho, you are strict. As serious. Saka authoritarian manje ish. Ndo ine vabereki vanotovhaira nekuti we are strict. Ma authoritarian parents vane ma very very high expectations kubva kuvana vavo. Ndiye anoudza mwana wake kuti ipangu panapa pane kutuka madhokta chete. Mwana akazoita 13 points atovarombe mumuri imomo nekuda kwababa ava.
vanozviti I am strict. Murubara nyasho. My very high expectations. Mamwe acho ari so unreasonable. Mamwe acho. Unobereka mwana wako wakamuudza kuti iwewe ndoda kuti ugoita president weZimbabwe. Hatina kuti zvakashata isu. But don't put unnecessary pressure kupi kuvana. Kana zvichangoitika kuti kutouda ndo paanozotanga kuuraya vanhu manje papo. Vese vanenge vachingofungira kuti vangangoitawo mapresident. Nekuti akapiwa pressure kumbaka. And my very high expectations. Then there are firm rules and my strict punishments. Pane some kind of rigidity. Inenge iri papa. Hapana flexibility kuna wangu wabereki. They are not flexible at all. Wabereka. They are very firm pa ma rules avo, and they are so strict. Ma punishment avo, they are so severe. Kana chipanisha vana. Mwana anoro wane cheni ye baskuru. Inotozika kuti pane cheni yebhasikuru yamudhara iri pano. Munozika kuti mune chimboma chenyu chaminacho imimi chaishandiswa munguva yehondo. Nanhasi muna chekurovesa vana chimboma chaminacho. Ma-disciplinary parents, authoritarian parents, vanoda sei, they expect vana vavo kuti vave ne-blind obedience. Zvavangoudza vana vavo havadi kuti mwana abvunze kuti ko mudhara papa mati zvinofamba sei, mati zvinoreve, mati tiitire kunyaya iyi. Hamudi kubvunzwa. Uri mwana iwe ita zvadadi zvandakuudza. Blind obedience ndo yamune muchida kubva kupi kuvana. You don't discuss anything nevana venyu. You don't. Yes, you are involved muupenyu hwevana venyu, but the way in which you are involved is not positive, because there is one-way communication and the kind of discipline is just too stern. Yakanyanya nai. Saka vabereki tingwarire chisoja kana tiri mumba umu. Vamwe vana vabereki vane masoja. Vamwe vana vabereki vane mai. Zvakanzi naye pane muvanhu anonzi Troki Vibes song. Ndiye ane music andinowanzoteerera. Zvikanzi vamwe vana inherera asi vabereki vavo vai vapenyu. If you are this kind of a parent, anenge aine authoritarian kakanyanya strict, mwana anogona kufila kuti ndina baba ini. Anochivana baba vevamwe iwe uripo. Anditi? So let's watch how we treat vana vedu, nekuti zvinogona kutikanganisira vana izvi. Nekuti ndinada, because I said so, you ought to, unotofanira chete kuzviita. Aiwa. Vana vanogara navo pasi tokurukura. Vana baba munoziva here kuti pane pamwe pekuti vana venyu vanga vane ma-ideas ari nani kudarika enyu imimi. Asi you never benefited from those ideas. Nekuti maingoti ndini baba. Pamwe aitonyatsoona kuti zvamuda kuita kaizvi mukangoti 1 2 zvondofamba, asi makati handiudzirwe nemwana akati it's okay baba mudhara iro tai akanyarara. Makatuma vana kuenda kuchikoro, vane zvavakadzidza zvimwe zvamusingazive imi. Give them the space, allow them the space to share their ideas nemi. Ndizvozvo. Kwete ngoti ndini baba aiwa serious. Dambudziko rinoitika ana baba chiterera munzwi mukaona vane nyaya kudai so muone kuti zvakabva kupi. Vana vanenge vakarerwa nema-authoritarian parents vanoda sei? Vana ava they are most likely to be rebellious. Marebel chaiwo. Kana azongoti kure mbichana so achiziva kuti shamu yakunetsa kushandisa pandiri, a rebel yekupedzisira. Hauna chaunofana kukamuudza futi nekuti akadzidza kubva kwauri kuti tinogona kungoomesa musoro neupenyu uchingofamba. Ndizvozvo. They will be rebellious. Uchimudidza pamba pangu ari kudza kuti ndiende kupi, hapana kwandienda ini. Andi makandibereka, makambondiberekera kana musingandidi. Mwana iyeye anozviita izvi. Akazvidzidza kubva kune an authoritarian parent. And ndo vabereki vekuti ndo vana vekuti vanozoenda nekuseri kwenyu vachinoronga mamwe madhira anoputikira mhuri yese vana. Nekuti anoziva kuti kumbaho nditeererwe. Saka vanoenda kwaanofunga ndo kunoita. Unoita koromora mazinyaya anoputikira mhuri yese mwana iyeye. Anongogara akakoromora, imi muchienda mumashure muchigadzidza nyaya dzese nekuti makagara mamudzidzisa kuti hatikurukure pamba panapa. Handiti? Saka be very careful being too strict. Handina kuti regerai kuva strict ana baba. Tiri kuti don't be too strict. Ndizvozvo. Strictness is needed, but don't be too strict. Ndizvozvo.
toenda third parenting style yedu inonzi iyo uninvolved or neglectful parenting. Uninvolved kuda kuti hausi involved muupenyu hwamwana wani. Neglectful, you simply neglect vana. Handiti? Saka uninvolved, neglectful parenting. Ndo another parenting style, the third one. Uninvolved parenting yakamira sei ndo opposite ye authoritarian. Authoritarian mberekani ngaripo all the time, very involved. As manje, complete opposite, not involved. Andira, these parents are not strict, can also uninvolved, not strict, no high expectations. You simply don't care. Ndimbereka nanga mwana kuti upenyu wako ini ndakatapedza nazvo mubereki uyu achidza mwana nditi ini ndakapedza nazvo. I have my good life. Wona ndine mba yangu, ndine mota yangu, ndine mari dzangu, meno zvako. We neglect vana and we abandon them. We choose not to be involved muupenyu wavo. Very dangerous as a parent. It means you are a failure as a parent if you do this. There are no rules. No, there is no feedback from anyone. Whatever happens, you don't care, you are indifferent. Kuzvino zvikuitika muupenyu hwemwana wani akaita madrugs akatanga misikanzwa, you don't care. Uninvolved, don't care. Vabereki vakadai so vazhinji vachona vanenge vachitonyatsorwarawo nenjere. Vabereki vakadai they have very serious mental problems. Ukaona uchi abandona mwana, neglecting mwana in such a manner, you obviously have some very serious mental problems. How do you just neglect? Kungorasirira mwana so. Kana murira vakidzani mukona mbereka mudai so, batsira nai. It's not a good sign. Batsira nai. Ndizvo. Kana kuri kuchechi, potai muchiongorora kuti panenge pane dambudziko. Chibatsira nai kurera vana. Vasati vanyanya kurasika. Mubereka whatever. It's not my problem. Whatever. Mama nandafunga kuti kudai so whatever. Go on, please go proceed. Go on. It's not my problem. Not my fish to fry. Whatever. Mbereki ma outcome. Vana vanozovaona kuita seko. Vana vacha suffer from low self-esteem. Andira vakasiwa vachingona vega maneuvering on their own upenyu, but havana kupiwa guidance, havana kupiwa substance, havana kupiwa mtemo vana. Pavachasangana nevamwe vana vari kuziva zvavari kuita manje, vacha suffer from very low self-esteem. Ndizvozvo. And they will end up being impulsive. Vanoenda zvinhu vasati vafunga so. Anditi? Kuti ikandingoita amene ikoko vana ivava. Naivo vana vachona vachagona kuva nema-serious mental health issues. Nekuti havana proper nurturing yakaitika kwavari. There was no proper nurturing. Vana kuenda dambudziko. Parenting style iyi uninvolved, neglectful. Haina kana benefit kana one. Mamwe yese atataura yaka atomborina ma-benefits. Haina kana one benefit. But we have parents who are like this. Munhu akadai so anokachizvodaidza kuti ndini baba. Baba anomuka akadhakwa, anoswera akadhakwa, anorara akadhakwa all the time. Asi ndini baba wevana, hausi baba, uri murume ane vana kwete kuti uri baba, hausi baba. Because you are uninvolved, neglectful. Ndizvo? Right. Our last parenting style inonzi authoritative. Zvakasiyana nekuti authoritarian. Naika? Zvakadi? Zvakasiyana. Authoritative yakasiyana ne authoritarian. Authoritarian ineka dictatorship mukati so. Authoritarian inechi authority. Ndizvozvo? Ine authority. It points more to authority. Authoritarian points more to dictatorship. Ndizvoka? Saka yataura authoritative parenting yakamira sei? These parents, they are highly involved muupenyu hwevana vavo, and they also have high expectations. Vane ma-rules and their boundaries. Vanangu panapa pamba atidai because of 1, 2, 3. Murumara nyacho.
Authoritarian parent uya anongoti atidai so zi enda abvunze kuti sei madaro. Uyu manje pamba panapa atidai so you explain sei tisingadai. Panapa munhu wese anoenda kuchechi. Full stop. Tsanangurirai mwana kuti sei tichienda kupi? Kuchechi. Murubata nyashu. You are leading the family with authority. Ava vabereka padai zvakanaka. They balance affection and support. Ndizvo vanobalance so. Affection and support. Pane rudo rwavanofana kupa vana nesupport yavanofana kupa vana. They don't over support you. Andira asi vachikupa futi rudo rwani rwababa. Unoona kuti pana baba vari kundida but baba vadi nonsense kana uri mwana wanje. Mukona nyasha mudhara wangu anondida zvekuti do but haadi nonsense, haadi zvisana basa rese. So they balance affection and support. Ndokuti mubereki tikona kusiyana kwazvo nezvimwe zviri kumashure wanditi ava vabereki ava vane ma-rules and they enforce those rules and there are consequences for those who don't keep rules. If you break rules, there are consequences. Augone kungoda musarinya baba pangu ndichikusiya wakadaro aiwa tambe chidaro tinokudisciplina zvakakodzera. Kukusiya hatikusiye, kukuponda hatikuponde, but we will discipline you. Murubata nyashu. Saka for any misconduct, proper discipline is meted out. Everything is discussed in Nevana to make sure that there is mutual understanding. You explain things, you discuss things Nevana so that there is mutual understanding. Bana baba, munoona kuti mukange mine mwana pamwe akura seni kudai so. Amugone mungoda rimwe decision ka rino affecta mhuri, musambobvira magara neni pai pasi. It's total disrespect. Kwandiri nichero ndiri mwana wani, ndiri mwana wenyu. Azviite. Ngatigare pasi. Fanike kana kuri kumba mudhara wangu anomvato mudhara yaipano ndati mati kuti mudhara tese tanguwana mudhara ndimona nyashu. Ana mudhara inongori mudhara. Zvokuti ukangosvika uchitoda kuona mudhara kumba unonzi upi wacho mudhara udara upi wacho. Anditi irrespect kai mudhara hai mbogara apo togara pasi. Ndanga ndafunga kuti timbo dai munozoona sei ndiri kunonge zvakanaka kana ko ameno mambofunga zvakati ndasanga kuona zveshuwa zvakuda kuti kanganisa mangwana izvo mukona nyacho ndo zvinoitwa nevabereki vane this kind of authoritative. You discuss zvinhu nevana vanozokusapota mangwana. Vamwe vana havakusapotei havakucheukei because maita madecision enyu mega nevamabondera mega saka pedza nyaya dzenyu muri mega. Ndizvozvo discuss things nevana. Ma-authoritative parents vanoita kuti vana vavo vagone kuti anonzi ma-age appropriate choices. Ma-age appropriate choices kureva kuti kudii kana mwana ane 10 years munomubatsira kuita decision yemwana ane 10. Ukaona decision ndeye 15 kuti hazvisi zera rako chimbosiya ngatiite 10 years. Mwana kana apa 15 ada kuita decision ye 25 years too early. Murubata nyashu. Kana kuti mwana ane 30 years ada decision ye 2 years kuti amusikuona kuti taapa 30. Murubata nyashu. Mubereki anoziva kuti kurera vana kuita sei. You help vana vako to make my age appropriate decisions. Zvakajeka. You help them. Unovarangaridza kuti aiwa uchiri mwana. Unovarangaridza kuti aiwa wakura. Mubereki akanaka. Age appropriate decisions. These are very, very, very important. Andira vana vedu vanokura vachiziva what to do and what not to do. Vana ava vanorerwa nevabereki vakadai so vanopiwa mukana wekutsanangura nekunzwisisa zvinhu. What happens to these children? They learn to deal with conflict vachiri vana vadiki, and when they grow up they will be resilient adults. Anditi nekuti vanonzwisisa upenyu vakadzidziswa upenyu. Vana baba ndambotaura nyaya ama-2000. What is the major problem yatinayo neama-2000? Vana vasina kudzidziswa upenyu. Manzwisa nyazvo. Dambudziko redu neama-2000 nderei? Vana vasina kudzidziswa upenyu. Ndo pane nyaya chete. Ndiani kwasina kuvadzidzisa upenyu?
years ndisina kuvadzidzisa. Dzidzisai vana venyu upenyu, vana ngavadzidze upenyu from you. If you don't do that, vana venyu havambofa vakagona kuresolve any conflict. Vana venyu, they will grow to be weak adults. Ndo vanongosundwa nevanhu vese, anongojairirwa nemunhu wese, anongoshandiswa nemunhu wese. Nekuda haana kudzidza chinonzi authority from baba, from the father. Haana kudzidza authority. Tubata nyasha. I hope mukuda muchifunga vana venyu patokutaura kuti saka uye saka uye. Let it reflect back to you iwewe sababa nayo. Ma outcomes evana vakarerwa nevabereki vanenge vaine this parenting lifestyle, vana ava they will tend to be happy in life and vanokura with their self-confidence, vana vanenge vari goal-oriented, vana vari self-reliant. Ndo vana vekuti akangoti samukeika acharamba achikumbira mari ye-airtime kwamuri nekuti munhu ari mature, munhu ari strong, munhu ari self-reliant. Chero zvinhu zvakamuomera soka anoramba achiremerwa nokugara pababa nani namai. Ega anotozvinzwa kuti ndakuremedza baba namai, chero asina zvaatatanga kuita. Marerero amakamita anotaura zvese izvozvo. Saka ngatirerei vana ava vekuti when they grow, they respect their own independence and the independence of others. They respect the space and freedom of others. Vana vekuti they can easily grow my healthy relationships in the family. Even when they get attached to people or to things, they get attached to things in a healthy manner, not in a negative or destructive manner. Right. Vana baba I are 4 ndo my parenting styles edu. Tabata kudaro ndauti muone kuti tine permissive. Ndizo? Tine authoritarian, tine uninvolved and authoritative. The first parenting style, or the one parenting style that we need to avoid at all costs, is uninvolved, neglectful. Iya haifani kumbofa yakawanikwa zvachose munhu anonzi baba unless uri murume ane vana. Zvakajeka. Kana uri baba hatitomboda kunzwa kuti you are not involved. You are uninvolved or you are neglectful fana vako, never. But chibadai pane nyaya baba. Mamwe 3 aya. Tinogona kupika icho nechocho. Mamwe ese ari 3 aya. Ndizvozvo. Being strict zvinodiwa. Just don't be too strict. Permissive, allow vana vako freedom, just control. Munobata nyasha zvinodiwa izvozvo. Teach vana vako with authority. Obviously we need that. Andika saka mamwe 3 aya anodiwa ese tichimonitor tichiona kuti zviri kufamba sei. Anodiwa akadaro naye. Yeah. So you juggle among these. Depending on the situation in vana, you help them accordingly. Isusu manje ana baba pekupedzisira pakakosha. Kana uri baba vanonamata, you need to remember that mwana is a gift from God. Mwana is a gift from God. Kana mwana is a gift from God, it means primarily pekutanga vana belong to God. Connect your children to God. Connect your children to. Anababa rekaendikudze secret. Rimwe basa ranga richazokunetsa kuita nemwana wako uyu. Andika uchangoritirwa naMwari wakazorora zvako. Kumwe kutsiura, kumwe kudzidzisa kwangochavanya kuita iwewe kumberi uko. Uchaitirwa naMwari. Kana wanga wagara waenda nemwana wekunani. Pamwe patiri kuzama kutsiura nhasi. Pamwe patiri kuzama kudzidzisa nhasi. Inyaya yekuti haana kugara aendeswa kunani? Kuna Mwari. Baba akanaka. Connect your children to God. Ndivo muridzi wevana. Vamwe vakazviti vana vangu ini ndozama raniro mhuri yangu. Nhasi misodzi vari kuchema. Vachifunga kuti hanzi tinogona kurana kuchengeta mhuri. Mhuri ndeyaMwari. Ndizvozvo. Kana Mwari vasimo badai shona na baba. Kana Mwari vasimo hatina zera nadzo mhuri idzi. Manzwisisa? Kana Mwari vasipo
hatina zera nedzimhuri dzinokuchemedza idzo dzimhuri idzi. Kutofa chaiko kuviga uku, endai naye kuna Mwari. Kana Mwari vasimo munyaya dzacho, hatina zera nadzo mhuri idzi. Tunzwanana? Vana ngavapiwe kuna Mwari. So ana baba, mukandibatsirawo statement iri panyaya yeparenting apa mune manigonera. Be a godly parent for godly children. Murigo. Be a godly parent for godly children. Toa anababa. After this, I'm not expecting to see men who have children. Ndikutasira kuona anani? Kwete varume vanechi? Mwari atibatsire tichengete vana vedu zvakadi? Zvakanaka. Thank you so much.